Shabbat Shalom. Thank you for joining us this morning at Congregation NER TAMID of San Francisco. I'm Rabbi Shana. I am here with Rabbi Reuben, wishing everybody a healthy and beautiful day. Let's begin with words from our morning liturgy. O Holy One, the soul you have given me is pure. You created it, you fashioned it, and you breathed it into me, and within me you sustain it. Elohai. Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi Tehorai. Elohai, Elohai, Neshama, Shenatata bi Tehorai. Ata berata, ata yitzarata, ata nefachta bi, ve'ata meshamra bekirbi. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorai. Elohai, Elohai, neshama, shenatata bi tehorai. As we breathe in our Shabbat morning, I invite you, if you have your Siddur, to turn to page 105 for Shochen Ad. Shochen Ad marom v'kadosh shemo v'chatuv ranenu tzadikim b'Adonai la'yesharim nava tehila befi yesharim titalal uvdivrei tzadikim titbarach uvilashon chasidim titaramam uvkerev kedoshim titkadash uvemakalot nivavot amcha bet Yisrael. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לאומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש מרבה, וילמד יברח חידותי וימליך מלכותי, בחיי חון ויום חון ובחיי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמרבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו amen. Our formal call to worship is page 107. The Baruch Hu, please rise. Barechu et Adonai HaMevorach.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. Please be seated. In these early morning prayers, we give thanks for the grandeur and majesty of creation at the bottom of page 107. אין כן ככה אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא, אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Page 108. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך, בפי כל נשמה גודלו וטובו, מלא עולם דעת ותבונה סובב עמותו, המתגאה על חיות הקודש בנבר וכבוד, על המרכבה זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם, בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאי זיוום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו, צהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות הקודש. לאל אשר שבת מכל המעשים. Let all of God's creatures sing God's praise. Let them honor their sovereign, creator of all, who in holiness grants rest and repose for his people Israel on this holy Shabbat. In the heavens above and the earth below should your name be hallowed and acclaimed. O Holy One, praised shall be yours for your wondrous works, for the lights you have fashioned, the sun and the moon, which reflect your glory. Top of page 110. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים ממה ובירה, רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם, בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים, ומפארים ומעריצים ומקדישים, וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כחרונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמות יתנו.
המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית, כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. May we all share a portion of the radiance of the land of Zion. Praised are you, Adonai, creator of the lights. As we finish our opening long blessing, we turn to another long blessing, but a little bit shorter. This is the blessing of Ahava Rabbah, our blessing of Revelation, page 111. Ahava Rabbah avtanu, Adonai Eloheinu, chemla gedola v'tera, chamalta aleinu. Avinu malkeinu, ba'avur avotenu, shebatchu vecha, Avinu malkeinu, avatelamdem chukei chayim, ken tichonenu tlamdenu, Avinu av harachaman, hamerachem rachem aleinu, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו, נגילה ונשמחה בישועתך. Gather our tzitzit and we sing together. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך
ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. והיה at the top of page 113, Vayomer Adonai el Moshe lemor, Daber el bnei Yisrael ve'amarta alehem, ve'asu lahem tzitzit, al kanfei vigdeihem ledorotam, ve'natnu al tzitzit, הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת אלוהי עולם מלכנו צונק וכנישינו לדור ודור וקיים ושמו קיים וחיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. עודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך. At the top of page 114, we remember that God has always been the help of our ancestors, a shield for them and their children, our deliverer from despair in every generation. A few lines down, we say, Emet atahu adon le'amecha, Emet atahu rishon ve'atahu acharon. Emet, emet, emet atahu rishon, emet, emet, emet atahu acharon, umibaladecha einanu melech, goel u'moshiach, umibaladecha einanu melech, goel u'moshiach. And every day we reenact the Exodus from Egypt, the coming through the waters that were parted at the Sea of Reeds, and in the middle of page 114, we remember that journey. תהילות אל עליון ברוך ומבורך, משה ובני ישראל לחנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. שירה חדשה שמחו גאולים, לשמך לשפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך, אדוני ימלוך, לעולם ועד. צאו
Kivod Yisrael, Kuma Be'ezrat Yisrael, Uftei Chinumecha, Yehuda ve'Yisrael, Go Aleinu, Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Atah Adonai, Gal Yisrael. We begin our Amidah for Shacharit on page 115b together. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei Hakol, v'Zocher Chastei Avot v'Imahot, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם, עזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. Page 116 for our Kedusha. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, המתנשאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
please continue silently through page 120 or look to the prayer book that is within your very hearts. Please join us in a prayer for peace. The words are simple, but the realization is not. Sim shalom, tova uvracha. Please, O Holy One, place peace, goodness, and blessing over all of us. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, sim, 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 shalom, tova uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Sim 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 shalom sim 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 shalom sim 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 shalom tova uveracha. Sim 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 shalom sim 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 shalom sim 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 shalom tova uveracha. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la la ya la 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 la. Sim 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 shalom sim 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 shalom sim 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 shalom tova uveracha. Sim 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 shalom sim 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 shalom sim 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 shalom tova uveracha. We close this section of our service with Kaddish Shalem, page 138. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמד יברח ידותי וימליך מלכותי, בחיי חונו ויונכון חיי לכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ויאמרו, אמן. תתקבל צלותון ובעלתון לכל ישראל, קודם ובהון דבשמיא ויאמרו, אמן. יהי שלום רבה מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו, אמן. עשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.
This time in our service, we will move to taking out our Sefer Torah. I'm so grateful to be here with Rabbi Reuben Shabbat and with shalom, David everyone. and with the Holy Presence in this space that is so precious to so many of us. Very, very grateful that we can still do our service with the gift of technology that is such a feature of our time. Truly a miracle. We are on page 139. Vayehi bin Aharon vayomer Moshe Kuma Adonai ve'afutzu oivecha ve'yanusu misanecha mipanecha ki mitzion tetzeh Torah ki mitzion tetzeh Torah udevar Adonai miYerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah le'ama Yisrael b'kedushato. We are the servants of the Holy One, whom we revere and whose Torah we revere at all times. Not on mortals do we rely, nor upon angels do we depend, but on the God of the universe, the God of truth, whose Torah teaches us truths, whose prophets endeavored to speak the truth, and who abounds in deeds of goodness and truth. In the eternal do we put our trust. To the eternal's holy, precious being do we utter praise. Open our hearts to your Torah. Answer our prayers and the prayers of all of your people for goodness, for life, and for peace. Amen. Amen. Be'anarachetz ve'lishme kadisha kadisha yakira ana emaretu shpechan be'anarachetz be'anarachetz ve'lishme kadisha kadisha yakira ana emartu shpechan Yeherava kadamach detivtach libi be'oraita vetashlim mishalin delibi ve'liba dechol amach Yisrael letav ulechayin ve'lishlam Amen. I'm going to ask you at home to please wait for Rabbi Reuben to sing the Shema, and then we will repeat after him. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shmo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlul Adonai
הייתי, ונרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Friends, we are reading today from Parshat EMOR. We are still in the book of Leviticus, just past the middle of the Torah, where we sat last week. And as we come to the second half, we are in Leviticus chapter 23, verse 23. We are receiving instructions from the Holy One through Moses about how to mark sacred times in our Jewish calendar, and about some of the experiences that we would need to be involved with perennially in the worship in the ancient synagogue, the ancient temple, in terms of keeping the lights always burning, regardless of what else is happening in the world, putting out the showbreads. And then this section concludes with a very curious incident involving a man of mixed parentage who speaks the holy name. He blasphemes, and his punishment is ultimately one of the rare times in the Bible where we hear of a capital punishment being carried out by the people in the ancient method of stoning. It's a very strange piece that seems to come almost out of nowhere, but there are a few interpretations as to why it is at that particular point, none of them definitive. So as we continue to wonder with some of these verses from the Torah, we are graced to hear Rabbi Reuben chant them for us this morning. Page 727, if you have your Etz Chaim at home. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Vayikra, the book of Leviticus, chapter 23, verse 23, which again is in Etz Chaim on page 727. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם איש אל אדוני. Second Aliyah, verse 26. וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם איש אל אדוני, וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם. כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמך.
כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. So having heard the biblical verses that speak of the Yom Teruah, the Torah doesn't call it Rosh Hashanah, but we are getting instruction here about the sacred convocation of loud blasts at the beginning of the 7th month. And then on the 10th day of that month, you may have heard the words Yom HaKippurim. So that was part of the instruction for Yom Kippur. And I bet some of you can guess what is coming next. We shall hear about the Festival of Booths. We are at verse 33, page 729. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות 7 ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. 7 ימים תקריבו של אדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם משל אדוני עצרתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריבי של אדוני. עולה ומנחה, זבח ונסכים דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים. ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל. ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. My favorite words in that section is usmachtem, and you should rejoice. These were occasions for rejoicing, not just in the body, but also most especially rejoicing of the spirit. Our calendar is so full. Never a dull moment on the Jewish calendar, always something wonderful to look forward to. But we always pause as well, even in our celebrations and giving the thanks that we give to remember those who are not well in our community. So at this time, if you are with us and would like to share in the chat a name or names, as many as you would like, of dear ones for whom you are praying this day for health and restoration of body, mind, and spirit, please do so at this time, and in a moment we'll offer the Misha Berach. This morning especially, we are thinking of Hechazan Roni ben Malka v'Chaim HaKohen, our beloved Cantor Rudy, who we pray is continuing to be on the mend. And for so many others
who are in need of prayers for strength, please sing with us. Mi shepera avotenu mekor habracha leimotenu. May the source of strength, who blessed the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Mi shebera imotenu mekor habracha lavotenu. Bless those in need of healing with refuah shelema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Ken Yehi Ratzon, may it be the divine will and ours as well to bring healing to our world. Can you hear us? We continue with our fifth aliyah. I actually think we continue with our fourth aliyah. There's never a bad time. When is there a bad time for a healing prayer? No bad time. After the third aliyah is good too. Aliyah. I was in a hurry to wish refuah shlema, particularly to Cantor, Rudy, and everyone else. So for that, mea culpa. Yes, let's do our fourth aliyah. That would be chapter 24, verse 1, page 731. Thank you, Rabbi Reuben. Certainly. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. מחוץ לפרוך את העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם. על המנורה הטהרה יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. Doesn't everyone feel happy when we hear the words NER TAMID from our Torah scroll? Phew, It's so validating. Good thing it's there. Indeed. Now we shall do our fifth aliyah, which is chapter 24, beginning at verse 5. Yes, verse 5. An excellent verse. ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, 2 עשרונים יהיה החלה האחת. ושמת אותם 2 מערכות 6 המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני. ונתת על המערכת לבון אזעקה, והייתה ללחם להזכרה איש של אדוני. ביום השבת יעריכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם. והייתה לאהרון ולבניו ואכלו במקום קדוש, כי קודש קדשים הוא לו מאישי אדוני חוק עולם. Having learned about the showbreads and the light that was set up to be burning regularly,
The narrative does now seem to jump a little bit to this incident of the blasphemer, and it has been posited that perhaps the man known as the blasphemer came out to speak against this idea of the showbreads being put out for the priests. It's a conjecture, an attempt at juxtaposing these disparate texts. So there has been a thought for a long time that perhaps the issue that was bothering this gentleman was that there would be bread put out for the priests that would not be eaten for an entire week. And legend says that it was a miraculous bread that preserved itself so that it was just as fresh a week later when the priests went to eat it as on the day it was baked and put out. That's fantastic. Wouldn't that be wonderful? Find a bread like that. But it is thought that perhaps he spoke disparagingly of that miraculous showbread, suggesting something to the effect of, how should it be that the priests eat week-old bread when kings eat bread that is prepared fresh every day? And so in a milieu of perhaps questioning the divine influence over this bread, it is thought that that might have been the source of the fight that breaks out in Leviticus 24, verse 10. However, we shall never know. We are left to wonder to this day. Leviticus chapter 24, verse 10, page 732. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אותו אל משה ושם אמו שלומית בת דברי למטה דן ויניחוהו במשמר לפרוש להם על פי אדוני. This situation poses a great puzzlement for Moses, who has to consult with Adonai to find out what punishment should be given to this man. Verse 13. וידבר אדוני אל משה לאמור הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו ורגמו אותו כל העדה ואל בני ישראל תדבר לאמור איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו ונוקב שם אדוני מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח ונוקבו שם יומת ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש ואיש כי ייתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר ייתן מום באדם כן יינתן בו ומכה בהמה ישלמנו ומכה אדם יומת משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני אדוני אלוהיכם וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. For our maftir reading, we hear again verses 21 through 23. ומכה בהמה ישלמנו, ומכה אדם יומת. משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן. ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה.
Shakoch, Rabbi Reuben. Beautiful. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Between Rabbi Reuben and myself, we are going to lift this Torah and wrap it. Bezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. Et chaim למחזיקים בה בטוב המאושר. עץ חיים היא למחזיקים בה בטוב המאושר. וכל נתיבותיה שלום, דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום, Haftarah reading today comes from the Book of Ezekiel. You will find it on page 735. It is Ezekiel chapter 44, beginning at verse 15. Rabbi Reuben. Our blessings before the reading of the Haftarah begin on page 146 at the bottom, and our Haftarah reading is really a strong and complex sort of extension of all of the intricacies of priestly life, then applied similar right to what we are doing now. We have to try to apply all of these words of Vayikra and all of these complex things to the lives we live. And so did the prophets in the time in which they lived and tried to understand what it is that God was asking of them. Page 146. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Sefer Yechezkel, the prophet Ezekiel, chapter 44, verse 15. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתיאות בני ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב אדם נאום אדוני אלוהים המה יבואו אל מקדשי והמה יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים נלבשו ולא יעלה עליהם צמר בשערתם בשערי החצר הפנימית בביתה. פערי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם לא יחגרו ביזה. ובצאתם אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם והניחו אותם
בלחשוב הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. וראשה לא יגלחו, ופרע לא ישלחו, כסוס יחסמו את ראשיהם. ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית. ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים, כי אם בתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. ותמיורו בין קודש לחול, ובין טמא לטהור יודיעום. ועל ריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטו, ואת תורותיי ואת חוקותיי בכל מועדיי ישמורו, ואת שבתותיי יקדשו. ואל מת אדם לא יבוא לטומאה, כי אם לאב ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש יטמאו. ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו. וביום בוא אל הקודש, אל החצר הפנימית, לשרת בקודש, יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים. והייתה להם לנחלה, אני נחלתם, ואחוזה לא תיתנו להם בישראל, אני אחוזתם. המנחה והחטאת והאשם המה יאכלו, וכל חרם בישראל להם יהיה. וראשית כל ביקורי חול וכל תרומת קול, מכל תרומותיכם לכהנים יהיה. וראשית עריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך. כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. Page 147. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. אמן. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני, ושמח ציון בבניה. אמן. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדיך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, מגן דוד. אמן. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yeshar koach and kol hakavod, Rabbi Reuben. Oh, what a joy to hear those beautiful words intoned with such love and such beauty. We will move to put our Sefer Torah back in the ark, and if you are in a place of ability to do so, please rise as we open the ark. We are on page 154.
Our service continues on page 100, and no, it doesn't. It does, but not right now. Right now, we have words of Torah from Rabbi Shana, which will be fantastic. There is, as you can see, something a little surreal about doing our service this way, but I do not think that there is anyone with the title of rabbi anywhere in the world who has the blessings that I will publicly give thanks for at this moment. To have a team that includes Cantor Rudy, Rabbi Reuben, and Cantor Andy to provide the melodies, and not just the melodies, but the limitless heart and soul and sweetness that these gentlemen provide. There are not words to describe. Shabbat Shalom. We are counting the Omer. And counting the Omer is commanded in this parsha. How fortunate. It's a lovely confluence that does tend to happen at some point this time in the year. We are counting the days between Passover and Shavuot. 7 weeks, we are told in Leviticus, in the section right before we began to formally read today. We count off 7 weeks. And each day an offering of barley was brought to the sacred precincts, culminating in the wheat harvest on the 50th day. And though we no longer bring the offering of barley, because this is an innovative tradition, we now offer the gleanings of our hearts. And many people who give themselves the blessing and luxury of doing so count off these days in a mystical way. Over time, each of these 7 weeks has been assigned a quality, and then the qualities work together in pairs to be a quality in a quality for each day. And there are beautiful teachings and exhortations, exercises and spiritual practices that are given for each day of the Omer. Today, this Shabbat, is day 28 of the Omer. We have just concluded the week whose primary characteristic is netzach. Netzach is a word you hear in our services, in our liturgy going through, netzach, netzachim, etc. But it's not an easy word to translate. It's given a number of translations, but the one that is associated primarily now with the Omer teachings that are the most widespread is that netzach means endurance. What an appropriate quality upon which to focus at this particular time. Endurance. And on this day 28 of the Omer, the particular pairing of the themes is Malchut of Netzach, the idea of nobility in the quality of endurance. And these wonderful materials, primarily shared by Aish.com, but used widely and slightly varied, but Aish has been kind of the gold standard in these last years, presents this day's assignment in this way. Nobility is the cornerstone of endurance. Endurance is a tribute and testimony to the majesty of the human spirit. Let us ask ourselves, each of us, is my endurance dignified?
Does it bring out the best in me? When faced with hardships, do I behave like a king or a queen, walking proudly with my head up, looking to the future and confident in my divinely given strengths? Or when faced with hardships, do I cower and shrivel up in fear? Is there nobility in our endurance? And so the exercise for the day that we are offered is to fight for a dignified cause. Could that be any more appropriate? Fight for a dignified cause. Now, each of us will hear that call in a different way. We are each endowed with the ability to discern and choose what is a dignified cause that calls us to be a soldier for what we hope is an eventual triumph. We may not live to see that glory, but we can surely join the fight. And when our children tell our story, they may tell the story of this night. I thank Lin-Manuel Miranda and his extraordinary Hamilton for that last quote. A dignified cause. Friends, all across this country, there are people marching today for the cause of reproductive autonomy. When it comes to this searing and really terrifying subject, the Jewish legal source material is actually pretty thin. But the question of reproductive autonomy, of course, has gained new urgency after the events of these last 2 weeks, where a Supreme Court draft opinion was leaked a week ago Monday, laying out a forceful argument for overturning Roe v. Wade, the 1973 decision that legalized abortion nationwide. The vast majority of American Jews, it won't surprise you, at least 80%, according to Pew Research Center work, supports the right to a safe and legal abortion. But the Jewish legal view differs depending on denomination, and even then, very much on whom you ask within that denomination. Anyone who has faced this question, this decision, will tell you that even the specter of it is absolutely overwhelming, really as it ought to be. Jewish legal opinion begins with a verse in Exodus 21, verse 22, which institutes a financial penalty against a man who injured a pregnant woman, causing her to miscarry. Rashi, the 11th century commentator, notes that since the consequence is only monetary, this indicates the Torah's view that a murder has not been committed. And modern scholars extrapolate from Rashi that abortion is at worst not a capital crime. The Orthodox world is quite varied on the question, but almost exclusively comes down, at least, on the side of preserving the mother's life when the pregnancy would endanger hers. Rabbi Avi Shafran of Agudat Israel wrote in 2019, "Blanket bans on abortion, to be sure, would deprive Jewish women of the ability to act responsibly in cases where abortion is actually halachically required, that is, to save the life of the mother.
And so what Orthodox groups like Agudat Israel of America, for which Rabbi Shafran works, have long promoted is the regulation of abortion through laws that generally prohibit the unjustifiable killing of fetuses while protecting the right to abortion in exceptional cases. Many Orthodox leaders have rushed to distance themselves from the religious right that has been at the forefront of the anti-abortion movement. Rabbi Sarah Hurwitz, head of Yeshivat Maharat, an Orthodox women's seminary, says, Orthodox Judaism's view of abortion does not align with the extreme religious right of today. While there is a range of opinion on the sources, the Jewish system shows tremendous compassion for the circumstances of the mother, for the family, and the viability and health of the fetus. She says, I have had the sad fortune of helping several families navigate their decision around abortion. Jewish law recognizes that for some families, abortion is a necessary choice. The Rabbinical Assembly, the organization of conservative rabbis, codified in 1983 a ruling that a fetus does not have legal status as a human until it is born, clearing the halachic path to permitting safe and legal abortion. In addition to the Exodus verse, the ruling cites the halakha that a pregnant woman who converts does not need to separately convert the child after birth. It is said that in the case of children who have Tay-Sachs, abortion would be permitted not out of mercy for the baby only, but out of compassion for the mother. In its 7-page decision, however, the RA made clear that abortion was anathema to Jewish concepts of the sanctity of life. Abortions to only ensure the mother's quality of life, it said, were impermissible. But in an interview last week, Rabbi Bradley Shevet Artson, dean of the Ziegler School of Rabbinic Studies at American Jewish University in Los Angeles, said that a shift toward deference to women's autonomy had occurred in the conservative movement in the decades since that ruling, precipitated in part by the now widespread ordination of women and LGBT Jews. The idea that men should decide on women's behalf is increasingly intolerable, Rabbi Artson said. The conservative movement has become more and more aware of the right of people to self-advocacy and self-determination. Additionally, Rabbi Artson said, as the American religious right has increased political pressure to restrict abortion, conservative organizations have leaned further into advocacy in the other direction to protect their religious freedom. So by and large, the textual basis for the conservative understanding is the same as that of the Orthodox. Only on the question of which circumstances permit a woman to have an abortion, whether concern for the mother's well-being extends to her psychological and emotional state, there the movements diverge. Rabbi Danya Rutenberg wrote, in Judaism, a fetus is not regarded as an independent being. It is part of the body of the person carrying it. And the Reform movement, which holds that a woman's bodily autonomy is a matter of kavod habriot, the Jewish principle of respect for life, they have been advocating for reproductive autonomy for decades. Inveighing against a Bush administration ban on late-term abortions, Rabbi David Ellenson, a national leader of the Reform movement and Chancellor Emeritus of Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, said that Jewish religious tradition surely accords the fetus status as a potential life. However, Judaism does not regard the status attached to the fetus as potential life as morally equivalent to the condition enjoyed and entitled to by the mother as actual life. That position was echoed by Mara Nathan, senior rabbi of Temple Beth El, a Reform synagogue in San Antonio, who cited the same section in Exodus considered by Orthodox legal authorities. Mara Nathan said the Reform movement views abortion as a human right, and she anticipated universal condemnation from the movement's umbrella organizations to what seems to be an inevitable overturning of Roe v. Wade. No one says that using abortions as a form of birth control is an appropriate choice, Nathan said. But the emphasis from the Reform perspective is on a woman's right to choose to carry her pregnancy or not. They should be given the freedom as human beings to make a decision about their own health, their own bodies, and I would add, their own families and their futures.
Our assignment for this day is to fight for a just cause. And if that just cause is, for anyone listening, the desire and support of the overturning of Roe v. Wade, then I would also ask that you turn your strengths, your energies, to the very just causes that all of humanity faces. And so many particular and peculiar aspects of this country that we call home. We do not have a national law providing for paid family leave in this country. We do not provide proper and reliable child care, support for new mothers, prenatal care, early childhood education, affordable housing, job training, education, psychological support, mental health care, contraception access, counseling for survivors of rape and domestic abuse, or even the most basic environmental protections to provide for a world that is safer, cleaner, and more hospitable to the children that are born into it, whether they are able to be cared for, whether they will be loved or not. And so regardless of where each of us stands on this trajectory of removing from the women, the birthing people of this country, access to safe and legal abortion, perhaps today we can at least pledge together to, in whatever way you can, support the creation of a sustainable, supportive, healthy, peaceful world. May all of the children yet to be born who are begging us to do so have that blessing when they arrive, please God, safely and into the arms of people, a family, a society, and a world that will care for them. Let us fight for that just cause on this day. Let it be noble, and let us endure together. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Rabbi Reuben, will you lead us forward into Musaf? Yasher koach, Rabbi. Our Musaf service really does continue now on page 155 of your Siddur. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דברה חירותי והמליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמי. יתברך וישתבח ויתבר ויפרבם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה באמרו אמן. We begin our brief Musaf out loud together on page 156b, and then we will have a brief opportunity for our silent Musaf prayers. Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני שלום. מחיי המתים. Page 157. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבוד. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ויחונם המאחדים שמו. ערב ובוקר בכל יום תמיד מים באהבה, שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, שנית לעיני כל חי, להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד עליך, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. יהיו לרצון רפי בגן ליבי לפניך, אדוני צורי בגואלי.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל העולם. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable before you, Adonai, our rock and our redeemer. Amen. Kaddish Shalem, page 181. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. ואלמד ורחירותי ואמליך מלכותי, בחיי חון ובמכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. תתקבל צלות ההון ובת הון לכל ישראל, קודם אבו הון וישמעיה, ואמרו אמן. יהי שלום רב מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Page 182, Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שהקטירו אבותינו, לפניך את קטורת הסמים. Page 183, if you are able, please rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים מודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, דמת מלכנו וזולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחתיו.
אין עוד, אין עוד, על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות בצער את עוזיך. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Kaddish Shatom is page 184. On this Shabbat and in the days to come, we remember Bella Dahlin, Samuel Maisels, Clara Cohn, Abraham Goldberg, Rose Hirschman, Olga Bernstein, Hirsch Pakanowski, Sadie Schaefer, Carl Lyon, Henry Joseph Steiner, Esther Scher, B. Spector, Aba Brentman, Ida Isaac, Mary Portuguese, Paul Ruby, Esther Hoffman, Philip Gewurz, Regina Bernstein, Joe Mitchell, Willie Adler, and Horst Ismar Karliner. We extend our condolences to the families of Phyllis Nair, Larry and Patty Markovitz, Bob Tell, and Matt Grohusky. We continue to extend our condolences in the first year of passing to the families of Simcha ben Yehoshua Vechava, Jerry Raskis, Herb Kurlin, Jean Sonnenblick, and Al Morris. May their memories be forever a blessing. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, Amen. be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayeichon uvyomeichon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, da'amiran be'alma ve'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru Amen. Amen. May those who mourn be comforted. Thank you for journeying with us on this unique Shabbat path today. So grateful to have your company with us in our extended, energetic minyan. And again, thank you for carving out a special place in your heart for NER Tamid. We are so grateful for your support in any way that you are able to share with us. Our gratitude really knows no bounds. My absolute pleasure to do service this morning with Rabbi Reuben. Our great thanks to David Farrow, our audiovisual expert, for helping to put our service online, to our administrative assistant, Ava, who has helped so much to prepare service for today, to Adele Schaefer, our administrator, who is on vacation for the next few weeks, so we are wishing Adele a beautiful and safe time, most especially to our president, Charlotte Hyman, our treasurer, Jerry Hyman, whose birthday is coming up in a couple of days. Happy birthday, Jerry. Our entire executive committee, everyone who helps make NER Tamid hum smoothly and continue to endure despite the challenges of our time. Shavuot is in 3 weeks, and so we are gearing up for that, but we do have some programs in between. We have our weekly Torah study on Thursday on Zoom from 10 to 11:30, and this week, our once-a-month lunch and learn. Still, for COVID precautions, we're not offering a shared lunch, but we will have a learning session here at NER Tamid, hopefully, on Thursday, the 19th at 1 p.m.,
followed at 2 p.m. by sandwich making, a bag lunch making for the Homeless Outreach Project. They are a marvelous organization that we have not been able to give our usual complement of donations to during this outrageous time of the pandemic. So every opportunity that we have to do this mitzvah to help alleviate the terrible pangs of hunger for some of the members of our San Francisco community, it is a great mitzvah. Those who are vaccinated are welcome to come. We will wear masks the entire time, particularly for the sandwich making, and that is a wonderful opportunity to do a little mitzvah. It's a drop in the ocean, but it's such an important drop. And I thank the Tikkun Olam Committee of the South Side Collaborative for their hard work and devotion to that cause. So we hope to see you in one way or another. On Thursday, the learning will be in person, but also available on Zoom at 1 o'clock. Next week, God willing, Shabbat services, we hope to be back in person for anyone who would like to come. Next Shabbat morning, Friday night, will be on YouTube. Please watch your emails for information about our Shavuot programs that are almost fully set and planned and timed, so we'll be able to share that with you soon. It is a wonderful, beautiful season, a harvest of the soul and the heart, and we look forward to seeing you at many more things to come in good health. That is, as all of our grandmothers said, and boy were they right, health is the most important thing. So let us preserve it for one another and for our beautiful earth. And we will conclude this morning again wishing health and strength to Cantor Rudy. And we finish with Adon Olam, page 187. Rabbi Reuben, shall you like to pick a melody that we will share together? Sure. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא להתנסה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ביצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בעדו אפקיד רוחי ותשען להעירה עם רוחי גביעתי אדוני לי ולא Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, Good friends. Shabbos. Please stay well. God bless you.